Welcome to UPSC Academy, and in our today's session, let us have a discussion on 8th schedule. 8th schedule எப்போவுமே நமக்கு எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப முக்கியமான டாபிக். ஆனால் யாருமே அதை பெருசாக நம்ம கவனிக்கவும் மாட்டோம், பெருசாக அதை படிக்கவும் மாட்டோம். பட் இது கொஞ்சம் வருஷமாகவே ஹாட் நியூஸஸ் கூடவும் போயிட்டு இருக்கு. காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, many tribal people have started to demand for the recognition to their languages. In fact, many people does not know how many languages are there in India. We have more than 1600 languages in India. அப்படி நான் சொல்லல, the census of 2011 speaks that we have more than 1600 languages. அதில் 22 languages has only got recognition under the 8th schedule. Now, அப்படிப்பட்ட ஒரு tribal language பத்தி தான் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். Let us have a look at it. Kokborak. Let us see why it was in news. Kokborak Sahitya Parishad has given a letter to the Chief Minister of Tripura regarding the constitutional status under the 8th schedule. So they were demanding to insert this language inside the 8th schedule. First, as a UPSC aspirant, we should know what is important in this. As a UPSC aspirant, we should know this language is spoken in which state. It is spoken in the state of Tripura. And the second thing is, what is the need in demanding to be inserted in the 8th schedule? 8th schedule insert பண்றதால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்றதையும் கண்டிப்பா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த Kokborak பத்தி இன்னும் சில விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். Further moving on with. So Kokborak is basically a tribal language which is widely spoken by the people of Tripura. It has a very unique script, that is, it is either in Bengali or an integration of Devanagari script. இது ரெண்டுமே collaborative script தான் நம்மளோட Kokborak. இப்போ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, Kokborak மட்டும் தான் சமீபத்துல இந்த 8th schedule இன்சர்ட் பண்ண சொல்லி டிமாண்ட் பண்ணாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. Let us go on further. Please. The other languages that demanded to be inserted in the 8th schedule was Bhojpuri. Many people even don't know which state is dominant in Bhojpuri. And not only that, Bhojpuri has been given a constitutional recognition in some other country but not in India. Let us see which country has given the constitutional recognition to Bhojpuri. And before moving on to that, we have to know further things about these two characters, that is Jawaharlal Nehru and K. Munshi. These two people have recommended to insert Urdu and Sanskrit inside the 8th schedule because Nehru ji ஏன் சப்போர்ட் பண்ணிருப்பாங்கன்னா, Urdu has a Indo-Islamic connectivity. அதனால கண்டிப்பா உருதுக்கு கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஸ்டேட்டஸ் அண்டர் தி 8th schedule கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. And K. Munshi, Sanskrit has a civilization. It has a very in-depth origin of our civilization னு சொல்லி சான்ஸ்கிரிட்க்கு சப்போர்ட் பண்ணி it has to be inserted in the 8th schedule னு இவன் டிமாண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. இதுல இன்னும் முக்கியமான விஷயம்னா Hindi has been given a very important place in our 8th schedule because not only in the 8th schedule, even still now Hindi has been given a major weightage in India. But before knowing about all these things, we should know which constitutional article supports about the 8th schedule. Fine, let us go on. இத பத்தி தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு முன்னாடி now first let us understand few things about Bhojpuri. Bhojpuri is basically a tribal language which is spoken in Bihar and Uttar Pradesh. And Nepal and Mauritius has given a constitutional status to Bhojpuri. But in India, it has not been given a constitutional status, and therefore, recently on February 21st, at Jantar Mantar in Delhi, many people of Bhojpuri tribal gathered together and demanded for the constitutional recognition. And we have to know what is Feb 21. Feb 21 is none other than, it is called the International Mother Tongue Day, which is quite important. பொதுவாகவே நம்மளோட மதர் டங் நமக்கு அடிப்படையாகவே ஒரு கனெக்டிவிட்டியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மொழி இல்லையா?
அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய நாள் தான் February 21. அந்த டே அன்னைக்கு தான் போஜ்பூரி பீப்புள் ஜந்தர் மந்தர்ல கேதர் ஆகி அவங்களோட லாங்குவேஜ்க்கு கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லி டிமாண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். கொஞ்ச நாளா பல ஸ்காலர்ஸ் என்ன சொல்லிட்டு இருப்பாங்கன்னா 8th schedule is quite very irrelevant because India is a country which is highly diversity. It has a high diversity of languages. We have so many languages. சில மொழிகளை மட்டும் கொண்டு போய் இந்த 8th schedule இன்சர்ட் பண்றதால சில லாங்குவேஜஸ் சூப்பர் லாங்குவேஜஸ் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்குறீங்க. Let us understand what is this super languages. சில மொழிகளை மட்டும் மேலேயும் மற்ற மொழிகளை கீழேயும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மை ஏற்படுது, which is really not good னு சொல்லி சில ஸ்காலர்ஸ் இதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. But in spite of that, we still have many languages demanding the same thing to be inserted inside the 8th schedule. At the same time, you should also know one more thing. Many of us speak English in India, and English has been a collective language with a non-speaking Hindi versus Hindi-speaking states. இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது இந்த இங்கிலீஷ் 8th schedule இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா no, English is not inserted in the 8th schedule. And moreover, Nehruji is the one who opposed not to insert English in the 8th schedule because he said that English is not a Indian language at all. It was a British language which invaded into India, and therefore he said not to insert English inside the 8th schedule. Now, let us go on to Article 344, subclause 1. The two articles that supports the 8th schedule is Article 344, subclause 1 and one more article. First, let us discuss what is Article 344, subclause 1. This article basically provides the power to the President. It says that once the Constitution emerged, within 5 years, he has to create a commission. And thereafter, once in every 10 years, the President is empowered to prepare or create a commission whereby he has to analyze the condition of the languages in India, and according to the recommendation of the commission, the language has to be inserted inside the 8th schedule. And this commission should consist of a chairman and other members of the languages 8th schedule language members. So, இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு chairman and 8th schedule language பேசக்கூடிய ஆட்களை மெம்பர்ஸா கொண்ட ஒரு கமிஷன் அமைக்கணும்னு இந்த ஆர்டிகல் சொல்லுது. And the next article is Article 351, which says that it is the duty of the union to spread or to promote Hindi, and Hindi is one of a collective language of India. The duty of the union to promote Hindi language, to develop its serve as a medium of expression in the union with respecting the linguistic diversity of India. So, Hindi has to be spread, but without affecting the dignity of other languages. With respecting the languages of the other state, we have to promote Hindi. அப்படின்னா ஆர்டிகல் 351 சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னும் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, what is the criteria to add a particular language in the 8th schedule? Now let us see that. Fine. Our constitution has never ever given us any criteria to add a language in the 8th schedule. But இருந்தாலும் நம்ம இப்போ வரைக்கும் பல லாங்குவேஜஸ் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 22 லாங்குவேஜஸ் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ அந்த லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணணும்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஒரிஜினலாக பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் ஏ கேரிசன் அப்படின்றவர் லிங்குஸ்டிக் சர்வே ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றத 1927 கண்டக்ட் பண்றாரு. அப்படி கண்டக்ட் பண்ணும்போது he said in India there are 700 linguistic languages. அதுலேருந்து ஒரு 14 லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் எடுத்து நம்ம 8th schedule இன்சர்ட் பண்ணி ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதுக்கப்புறமா 1962ல 21st அமெண்ட்மெண்ட் வழியா சிந்தியை இன்சர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். And then 71st கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் 1992 வழியா கொங்கணி, மணிப்புரி, நேபாளின்ற இந்த 3 லாங்குவேஜுக்கு கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரெகக்னிஷன் கொடுத்தோம். And then by 92nd Constitutional Amendment Act 2003, Bodo, Dogri, Maithili, Shantali அப்படின்ற இந்த 4 லாங்குவேஜஸ்க்கும் constitutional recognition இப்போ கொடுத்திருக்கோம். So as of now we have 22 languages in the 8th schedule. And the main reason is
to have the cultural and administrative functionality of the country, these 22 languages has been protected in the constitution. But remember, there are more than 1600 languages according to 2011 census. Now, let us see. As I said before, none of the constitutional provision speaks about the criteria regarding the 8th schedule. But we had a committee in 1996 headed by Mr. Ashok Pakwa, and he said that the languages to be inserted in the 8th schedule should basically follow these criteria. And the first criteria should be, it should be an official language in at least one state. And the significant portion of a state population must speak that language. And an independent language rather than a dialect. In the sense, அந்த மொழி ஒரு தனித்துவமா இருக்கணுமே தவிர டைலக்ட்ஸா இருக்கக்கூடாது. ஓகே, அந்த மொழி வேறு வேறு மாடுலேஷன்ல பேசக்கூடியதா இருக்கக்கூடாது. And it should be recognized by Sahitya Academy, and it should have a well-defined and a developed literacy tradition on that language. இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா நம்ம அதை 8th ஷெட்யூல்ல இன்சர்ட் பண்ணலாம்னு இந்த கிரைட்டீரியாவை இந்த அசோக் பாக்வா டிஃபைன் பண்ணார். அது மட்டும் இல்லாம in further period we created one more committee in 2002 called Sitakanth Mohapatra Committee, and he said that at least 5 million people of that state should speak and should be the medium of instruction up to secondary level, and the script should be indigenous or borrowed from the region or should have a Devanagari origin and should be used for at least 50 years. அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கிரிப்டுக்கு 50 இயர்ஸ் ஆஃப் ட்ரெடிஷன் இருந்துச்சுன்னா அப்போ அந்த பர்டிகுலர் லாங்குவேஜ் வித் தட் ஸ்கிரிப்ட் could be inserted in the 8th schedule for its protection purpose அப்படினு இவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. So based on these people's recommendation only, now many tribal people have started to demand their language to be protected by inserting it inside the 8th schedule. But we should know basically what is the benefit of inserting a particular language in the 8th schedule. First thing is, it's a pride. பொதுவாகவே ஒரு மொழியை 8th schedule இன்சர்ட் பண்ணிட்டா அது ஒரு பயங்கரமான ப்ரைடையும் ப்ரிவிலேஜும் அவங்களுக்கு கொடுக்குது. At the same time, the eligibility for transaction services in parliament if spoken by the members, and it is included as a portion option in UPSC, and it receives developmental fund from the government of India. At the same time, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, first thing, ஒரு லாங்குவேஜை 8th schedule இன்சர்ட் பண்ணுங்கன்னு யார் கேட்கலாம்? வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர்? இது எந்த புக்ஸ்லையுமே நமக்கு பொதுவாக கொடுக்கப்படல. ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ். இட் ஷுட் பி டிபெண்டட் பை தி ஸ்டேட் ஆர் பை த ட்ரைப். அப்படி கேட்கும்போது இட் வில் கோ டு த பார்லிமெண்ட். இந்த ரெசல்யூஷன் அடிப்படையாக வச்சு பார்லிமெண்ட் தே வில் ஃபார்ம் அ கமிட்டி, and the committee will analyze the historical and the linguistic and the cultural significance of that language, and then the committee will recommend to the parliament, and based on the committee's recommendation a constitutional amendment act will be drafted, and the great pride will be given to that particular language, and the funding will also be provided for the protection and the development of that particular language. So this is the way a particular language will get the recognition under the 8th schedule. And now we also have one law called Official Language Act 1963, which came into force on 26 January 1965, and this says that the provision for English along with Hindi in official communication. So Hindi and English both can be used for official communication. In 1968, a resolution was created to develop all the languages in the 8th schedule. So where Hindi English மட்டும் நீங்க வந்து டெவலப் பண்ணாம 8th schedule இருக்கக்கூடிய எல்லா மொழிகளையும் டெவலப் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு ரெசல்யூஷனுமே நம்ம இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கோம். And remember, my dear students, I think now you people are very clear with what is the 8th schedule and how the benefits are associated with the 8th schedule, and why people are demanding for the 8th schedule, and how many tribal people are there in India, and why they are demanding so far. இந்த டிமாண்ட் இன்னைக்கு நேற்று இல்லை, நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது இப்போ ரீசெண்டாக நியூஸில் வந்து 2 ட்ரைப் இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட 38 லாங்குவேஜஸ் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸோட இதை டிமாண்ட் பண்ணி கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க. இன்னும் பல இன்ஃபர்மேஷனோட நான் உங்களை அடுத்தடுத்து பல வீடியோஸோட நான் உங்களை கேட்ச் பண்ணுறேன். பட் ரிமெம்பர் ஒன் திங், சக்ஸஸ் இஸ் நாட் ஃபைனல், ஃபெயிலியர் இஸ் நாட் ஃபெட்டல்.
It is the courage to continue that counts. It was not my words. I think you can see whose words it is. But remember, both the UPSC and TNPSC aspirants should have the pride to take the challenge of the examination rather than moving down. Because if a UPSC exam for the para students, suddenly demotivated opinion, are we fit for the examination? Don't remember, don't fail, don't step back. Okay? Remember one thing, you can move forward. எதுவுமே நம்மளால முடியும். அதனால forward move பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க. And this is about my upcoming batch. So UPSC polity and governance module கான admission போயிட்டு இருக்கு, and the course is starting on June 10th and the batch 1 is at 10 a.m. it is getting started. And for further information you can contact this number, and don't forget to subscribe to my channel, and don't forget to share this video to your friends. These type of current affair news will surely help you for your preliminary, mains as well as in your interview for your UPSC examination. If you want to crack your UPSC examination, don't forget to follow me on my Telegram channel, UPSC Gopinath. Thank you. Have a great day.